So this was her lipid profile. Thank you so much for the question. So looking at her lipid profile, they are borderline high. Also, the patient is obese. She has family history of hypothyroidism. She might also have hypothyroidism, and also the family history of dyslipidemia. But the current ADA, ACA, or AHA guidelines, their first prescription in patients who are less than 40 years of age and who do not have any history of overt CVD. In such particular patients, the first line of treatment will always be lifestyle modification, including diet and exercise. So that should be the first line of treatment rather than statins. And the lipid profile can be repeated after 3 to 6 months, and depending upon the levels, statin therapy can be decided for her. And since again she is in the reproductive age group, I would not like to start her with statins. Very nicely said, because the reason why I mentioned that she was married since a year and she presents with such symptoms is because most of the times this is when they are planning a pregnancy, and that's why they are more concerned about irregular menses. So that is one history that we would take from the patient, and that is why certain medications it's better to avoid if they are planning a pregnancy. Okay, that was case number 2. Coming to the next case, third case, the patient is a Mr. C, 73-year-old male. He is retired, a BMI of 25.4. He presents with complaint of general weakness, lethargy, occasional chest heaviness on exertion, and just basically for a routine follow-up he has come, and no other complaints. There is a significant past history. He has diabetes since last 18 years. He is hypertensive, dyslipidemia, has got PTCA done 3 years back. So there is an established CAD in the history. Family history, he does not know what was his siblings or his parents' history. On general examination, blood pressure is 144/78. Systemic examination is okay. RBS is more or less a little okay, I would say, 167. CBC is normal on investigations, HbA1c is 7.9, lipid profile is more or less under control, create is borderline with 1.4, ACR is raised significantly, LFTs and thyroid profile is normal. Okay, so coming to our discussion, Sanjay sir, this patient is already on multiple drugs for multiple issues. So how do we address his vague symptoms of general weakness or exertional chest pains and all? Yeah, as you said that patient is having diabetes since long time and already having established CVD, and that patient is having on multiple drugs also. But looking to the symptom of generalized weakness and lethargy, this could be because of heart failure. So one has to investigate for heart failure by doing echo and anti-proBNP. So if really patient is having heart failure, then patient requires treatment for heart failure. But apart from heart failure, his generalized weakness and lethargy may be because of some vitamin deficiency. Uncontrolled sugar level also can be the reason. And as you said that the patient is having problems since long time, psychiatric issue may be the cause of his generalized weakness and lethargy. And another symptom, chest heaviness on exertion. That is also because of angina. Once patient is undergone PTCA, but he may already having some other arteries narrowing, and that has to be investigated. And angina has to be ruled out. And as in the previous part I said that heart failure has to be ruled out, and that could be the cause of exertion dyspnea. And another cause, it could be anemia or vitamin deficiency. That could be the reason of chest heaviness on exertion. Okay. Very nicely said, especially the points that cardiac history is there. So we need to, it's not like once it's happened, so then they are fine for the next 5 years. That doesn't happen. So we need to evaluate the cardiac history also and current cardiac status along with the psychiatric history, because
long-standing chronic conditions, when they are long-standing, they have this basic, even subclinical hidden psychiatric component. Psychologically, they are not very okay about it. So we can discuss about that too with the patient. Mehul sir, how frequently do patients coming to you have gotten check their urine ACR? Because in this patient it is raised. So, and when would we refer them? અમે લોકો રૂટીનમાં છે ને ફેમિલી પ્રેક્ટિસમાં નાના મોટા પેકેજીસ આપતા હોઈએ છીએ અને ડાયાબિટીક પેકેજીસમાં પેશન્ટને બને એટલું સસ્તું પડે એટલે આવા ટેસ્ટ હવે કદાચ આમ રૂટીન કોસ્ટિંગ એનું 1000ની આજુબાજુ હોય પણ રૂટીન પેલા પેકેજીસમાં કોઈ લેબોરેટરીવાળાને કહીને આવા અમે ઓછા પૈસામાં એટલે આખું પેકેજ કરાવી દેતા આવીએ છીએ બેઝિકલી પણ રૂટીનલી તમે લોકોએ શીખવાડ્યું છે કે રૂટીનલી ઓલ પેશન્ટ શુડ પેશન્ટ ડુ નોટ ગેટ ઇટ ડન. It is a costly affair, yes, for હવે અમે લોકો કરતા normally. થયા છીએ આવું બધું આવી કોન્ફરન્સો ભરીને શીખતા થયા અને કરતા થયા છીએ અને આઈડિયલી ઓલ ડાયાબિટીક પેશન્ટ શુડ બી ટેસ્ટેડ ફોર માઇક્રોઆલ્બ્યુમિન્યુરિયા એન્ડ વી નાઉ હેવ ગઈકાલે શ્રુતિબેન જોડે નાની મોટી ડિસ્કશન થઈ એમણે ક્વેશ્ચન આપ્યા એટલે થોડું પૂછ્યું કે ભાઈ કંઈક સારું કેવી રીતના બોલી શકાશે તો એમણે સી ટોટ મી કે દેર ઇઝ અ મોલિક્યુલ કોલ્ડ ફિનેરેનોન રાઈટ Yes, yes. મને Yes, મને sir. પ્રોનાઉન્સિએશન બરાબર છે So that has shown promising result in reversing micro and microalbuminuria along with good glycemic control, cholesterol and blood pressure control. મેં હજુ સુધી વાપરી નથી કાલે થોડું શીખવામાં આવ્યું અને હા એ બી મોંઘી છે. એટલે મેં તો હજુ વાપર્યું જ નથી એટલે નોર્મલ રેન્જ ઓફ યુએસઆર ઇઝ લેસ દેન 30થી 300 હોય તો આપણે એને માઇક્રો કહીએ અને મોર દેન 300 હોય તો એને મેક્રો કહીએ તો બસ બેઝિકલી મને તો એવું લાગે કે આવું બધું હોય તો શ્રુતિબેનને કે વિપુલભાઈને કે ધ્રુવીબેનને રિફર કરી દેવું જોઈએ સાહેબ બાકી વસ્તુ છે. થેન્ક યુ શ્રુતિ. Thank you, sir. Yes, urine ACR is, now we are understanding that focusing on urine ACR can prevent a lot of CKD in the future, and now we do have a molecule that has helped reverse, not only stop but even reverse from macro to micro and from micro to none microalbuminuria. So but again the baseline for urine ACR to come back to normal is also blood pressure control and sugar control. So that is always going to be the baseline for managing any kind of raised UACR or any kind of albuminuria that is happening. Okay. Dr. Vikranti, how can we convey the importance of monitoring diet and exercise for people with diabetes with established CAD or CVD? So, thank you, Dr. Shruti, for the question. Like in this particular case, this old age uncle who is 73-year-old and also has symptoms of breathlessness and exertion. So, it is like a vintage car who has went through multiple repairs in the form of PTCA, and I think the only thing that a patient can do from their part to help themselves is to modify their lifestyle in the form of diet and exercise. Since this patient is a old age patient, 3 proper balanced meals to cut down on salt, sugar and stress. That is the 3 things that I would like the patient to cut upon. And I mean the walking sessions, I could not tell him that you have to walk 10,000 steps a day. That is practically not possible for that particular patient. So whatever walking time, that is after 3 balanced meals, if a patient can walk for 10 to 15 minutes, can help them to reduce their post-meal glucose excursion. And without soring their muscles, whatever exercise they can do in any form with the help of their taking advice from the cardiologist would be helpful to the patient. Thank you, Dr. Vikranti. Very nicely said. We have to look at the age of the patient because everyone is not the same. Individualized management is the key. Dr. Sanjay sir, what do you think is the role of newer molecules like SGLT2 inhibitors and GLP-1 analogs in our practice? What is the real world scenario? Yeah.
In real world scenario, we all know SGLT2 inhibitors are a very good drug. Particularly, it reduces the risk of hospitalization and death in heart failure patient. And if we see the kidney protection, then also it reduces the progression of kidney CKD. So SGLT2 inhibitor is a drug which is beneficial in nephroprotection as well as heart protection. Similarly, GLP-1 analogs are also very helpful in preventing cardiac complications. But if we see the age of the patient, we can give SGLT2 inhibitor. In real world, I think if we prescribe any GLP-1 analog, patient is not going to take. But definitely our science will says that GLP-1 analog will definitely reduce the cardiac complications also. Yes, nicely said, sir. Because again, we need to keep the cost in mind when we are talking to all our patients. So it's not very easily done than said, or said than done. So okay, Mehul sir, any other key points I think that I may have missed that you would like to focus for this patient? It is medication compliance, regular follow-up and overall control, routine workup. અમે લોકો ફેમિલી પ્રેક્ટિસમાં બેઝિકલી એવું શીખતા થયા છીએ કે સરસ એક સોફ્ટવેર હવે અમે બધાએ વસાવ્યું છે. અમારા અમદાવાદ ફેમિલી ફિઝિશિયન એસોસિએશનમાં તો અમે કદાચ 15-20 વર્ષ પહેલાં અમારા એક ડૉક્ટર અશ્વિનભાઈ એક સોફ્ટવેર ડિઝાઇન કર્યું હતું, પણ હવે તો ઘણા બધા સારા સોફ્ટવેર આવી ગયા. અને રૂટીન અમે અમારા ડાયાબિટીક પેશન્ટોને થોડા વિડીયોઝ મોકલતા હોઈએ છીએ રૂટીનલી. એક ડાયાબિટીકનું આખું એક ગ્રુપ સોફ્ટવેરમાં અલગ હોય છે. મેડિસિન પૂરી થાય ત્યારે એમને એક SMS કે વોટ્સએપ જતો રહે છે, એટલે એ થોડું એક સારું રહે છે. એ લોકો અમારી સાથે રહે છે. રૂટીન અમારે ત્યાં કેમ્પ્સ વગેરે કરીએ ત્યારે એ લોકોને સ્પેસિફિકલી કમ્પાઉન્ડર સ્ટાફ કે કોઈ પણ સ્ટાફ સાથે બોલાવતા હોઈએ છીએ. અને હું પર્ટિક્યુલરલી મારા દવાખાને સાયકલ લઈને આવું છું. હું તમને આ એક બહુ સારી વાત કહું, કદાચ તમે બધા મારાથી એગ્રી થશો. હું પંચશીલ હોસ્પિટલ જઉં તો બી નિમ્મી હું સાયકલ લઈને જતો હોઉં છું 100%. અને એટલે ત્યાંના સ્ટાફને બી એમ થાય કે મેહુલભાઈ સાયકલ લઈને આવે છે. હું મારા ક્લિનિક સાયકલ બહાર મૂકું, પેશન્ટ હંમેશા પૂછતું હોય કે મેહુલભાઈ ગાડી કે સ્કૂટર બહાર દેખાતું ને હું સાયકલ લઈને આવું. એટલે પેશન્ટને કદાચ વધારે સારું લાગે છે. સાયકલ ના હોય ત્યારે હું 100% ચાલતો આવું. બધાને ખબર જ છે કે મેહુલભાઈનું ઘર નજીક છે, પણ છતાંય કંઈક એનું સારું એ પડે છે પેશન્ટની ઉપર. હા, 100%. એટલા માટે કે અને હું એમને સાથે કહું છું કે ભાઈ આઈ એમ 54, 10મા ધોરણથી RSSમાં હતો ત્યારથી રેગ્યુલર હું સૂર્ય નમસ્કાર કરું છું મંત્ર સાથે. એ લોકોને કહેવા માટે, મારી હોશિયારી બતાવવા માટે નહીં, એ લોકો થોડુંક એમાંથી શીખે અથવા તો કદાચ એનું પાલન કરે એટલા માટે હું સૂર્ય નમસ્કાર કરું છું રોજ 11 અથવા 25. અને ક્યાં તો પેશન્ટ ના હોય ત્યારે દવાખાનામાં અંદર હું ચાલું છું અથવા તો એના સ્ટેપ ઉતરચડ કરું છું. હું તમે શ્રુતિબેન કદાચ એગ્રી કરશે કે કદાચ સ્ટેપ ઉતરચડ કરવાથી કદાચ વધારે ગ્લાયસેમિક કંટ્રોલ થોડો વધારે આવી શકે રૂટીન વોકિંગ કરતાં. અને 8000 સ્ટેપ મેડમે કીધું એ બરાબર કે 10,000 સ્ટેપ સુધી ના પહોંચાય, પણ 8000 સ્ટેપ 100% કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. ક્યાં તો અમે કહીએ કે ભાઈ સાબરમતી વિસદ પેટ્રોલ પંપ મારું ઘર છે અને ક્લિનિક છે, તો ત્યાંથી ચિમનભાઈ પટેલ બ્રિજ અથવા તો તપોવન સર્કલ સુધી 8 થી 10 કિલોમીટર રેગ્યુલર સાયકલિંગ, એટલે નિમ્મીની જોડે જવું ના પડે. દેટ્સ ઇટ. એટલે આવું તમારા પેશન્ટોને આપણે કહીશું ને તો એ લોકોને થોડો વિશ્વાસ વધારે આવશે કે ના મેહુલભાઈ તમે આટલા બિઝી શિડ્યુલમાં તમે આમ કરો છો, તમે તેમ કરો છો. મેં કીધું હા ભાઈ આવું કરું છું. સૂર્ય નમસ્કાર 11 કરતાં મને 10 મિનિટ થાય છે, 7 મિનિટ થાય છે મંત્ર સાથે કરું તો. અને પેલું સાયકલ ચલાવતા મને અડધો કલાક થાય છે ને નિમ્મીની જોડે જવું નથી પડતું. બસ પતી ગઈ વાર્તા. So practice what you preach is the takeaway message I feel today. So coming to the end of our session, the conclusion is the first point of contact with healthcare, as we discussed, is family physician. And a simple ABCDE approach can be a good guidance કે કયા પોઈન્ટ્સ પર આપણે ફોકસ કરીને એક્સપ્લેન કરવાનું છે ટુ ધી પેશન્ટ. ઇટ વિલ બી ઇઝી ફોર ધ પેશન્ટ ઓલ્સો ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઓકે મારે આટલા પેરામીટર્સને જોવાના છે અને આને કંટ્રોલ કરવાના છે. એન્ડ ઇટ વિલ ઓવરઓલ હેલ્પ ધી મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ ક્લસ્ટર. એન્ડ જ્યારે આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશું દેન ઇટ વિલ હેલ્પ અ લોટ ઇન પ્રિવેન્ટિંગ ધી ક્રોનિક માઇક્રોવાસ્ક્યુલર એન્ડ macrovascular complications, and we can see a better future for our patients.
Thank you. Any questions? It's open. My question is, as Madam said, we have to, when we are suspecting CKD in USER is high, we also screen for retina. But our routine fundoscopic machine, which we have available at our diabetic clinic, what they said, they screen only central retina, and this diabetic retinopathy starts from periphery. So many a times I doubt that we miss actual diabetic retinopathy patients, and we give false assurance to them that you have screened once a year, and we are not referring them because we have screened. So what is the solution for that? So, Dr. Kranti, if you want to take. I think the ophthalmoscopic examination by an ophthalmologist annually is recommended. It's better. So what we can do, I think, yes, when I think it will always depend upon the duration of the diabetes, the glycemic control over the years. If the patient already has symptoms, then they can be referred. If in the stage of dilemma, you can always refer a patient to an ophthalmologist. So, as she very rightly said, that we can look at the duration of diabetes. Patients coming for routine follow-up, USAR is normal. We are not suspecting any microvascular complications. Such places, yes, we can always screen the patient. Basic screening we can do. And then when you feel that right now the sugar control is not good, patient is having any kind of symptoms, or even the ACR is raised as in the last case. In such cases, it's better to refer at that point and get it checked by the retinal. Even the minor retinopathy, the first line of treatment is always a good glycemic control. Glucose control, yeah. Okay. Thank you, sir. Any? Okay, we'll end our discussion here now. Nice cases. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Bansi sir, and Dr. Dhruvi and Dr. Vipul for the opportunity. Thank you, sir. Thank you so much. I invite you all for the group photo, please. Thank you. And welcome, Bansi sir. Yeah.